أهلا بيكم أعزائي الطلبة والطالبات في بريب 2 مع حلقة جديدة من مادة الساينس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. We are in Unit 2, Lesson 2. First part, it was about the ozone layer and the erosion of ozone layer. We talked about the formation of ozone gas in stratosphere layer. And then we talked about the most important pollutants of ozone, which was كان اللي اتكلمنا عنه يعني المرات اللي فاتت عن ال CFC compounds اللي هي كلوروفلوروكربون، واتكلمنا عن اللي هي ليه اسم تاني طبعا اسمها الفريون، اتكلمنا عن ميثايل بروميد جاز، الهالونز، واتكلمنا عن النيتروجين اوكسيدز، وعرفنا كل one of these substances exists in which material او we use it in what، وفهمنا ان احنا we should reduce these pollutants او reduce the usage of these pollutants so we can protect الأوزون. طب ليه we need to protect الأوزون؟ because in الأوزون layer أو الأوزون gas helps the earth by absorbing ultraviolet radiation. وقلنا إن ultraviolet radiation if it penetrates the earth it causing harmful effect to all living organisms. الhuman والplants all living organisms may be affected. فعشان نحافظ على نفسنا we need to reduce the pollutants of ozone. النهارده هنتكلم عن second part of the lesson about global warming، وكلنا طبعا حاسين بموضوع global warming ده اليومين دول. يلا نبتدي السيشن ونشوف هنتكلم عن ايه. Global warming phenomena. What do I mean by global warming? It's the continuous increase in the average temperature of the earth near surface air. يعني air around us near the surface of the earth increasing in temperature gradually all around the world. يعني مش عندنا احنا بس، لا ده الدنيا كلها facing such big problem، واحنا اظن كلنا حاسين بيها قوي ان احنا اليومين دول الدنيا لسه يعني لغايه فتره قريبه من ديسمبر الجو كان a little bit warm. ف it's a continuous increase in the average temperature, increase in temperature of the earth near the surface air. طيب why the temperature increases nowadays? This is due to the increase in the concentration of greenhouse gases. في gases هنتعلمها او هنعرفها بعد شويه اسمها greenhouse gases. الريشيو بتاعت الجازز دي increases year after year، وبالتالي الافكت بتاعها انها بتعمل global warming او بتعمل لنا increasing the temperature of the earth. طيب to understand this phenomena تعالوا نعمل activity او نتكلم عن activity موجود في الساينس بوك عندكم page 66. التولز اللي احنا هنحتاجها، هنحتاج empty soda bottles in general، وثرمومترز 2 thermometers 2 bottles، وعايزين صوديوم بايكربونات باودر وفينيجر وووتر. صوديوم بايكربونات ده لايك البيكنج باودر اللي هو بيستخدم في صناعة الكيك، ممكن نجيب شوية منه، أو صوديوم بايكربونات as a substance يعني. وبعدين you are going to fill the bottles with the liquids that you have. يعني for example this bottle, the first one, this bottle هنحط فيها الفينيجر مع الصوديوم بايكربونات، يعني دي اللي هيبقى فيها الفينيجر والصوديوم بايكربونات. انما الاذر بوتل هنخليها بس فيها ووتر وهنسيبها، يبقى one contains vinegar and sodium bicarbonate والother contains water، وهنسيبهم هما الاثنين in the sun heat أو in sunlight. But before leaving them we need to put thermometer in the two bottles. هنحط 2 thermometers في البوتلز. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ انه after adding vinegar to sodium bicarbonate انه bubbles appears، والbubbles دي indicates ان في gas produced، والgas ده is supposed to be carbon dioxide. اللي يمكن الاكسبيرمنت دي وانتوا صغيرين عملتوها لما كنتوا بتدرسوا about carbon dioxide gas، فهي the same activity يعني. احنا تاني الباطل الاولانيه مليانه دلوقتي carbon dioxide and both of them they are put in sunlight. فبيقول لنا observation evolving of the gas bubbles
وشفنا كمان ال higher reading of the thermometer. where تفتكروا فين هيبقى عنده reading أعلى؟ يا ترى عند البوتل اللي filled with water only ولا البوتل اللي فيها carbon dioxide؟ هتفتكروا فين ال increasing للتمبرتشر أو فين ال degree of temperature في الثرمومتر هتبقى higher؟ المفروض إن احنا هنلاقي إنه الثرمومتر that was put in the bottle that contains carbon dioxide, I mean it was containing vinegar reacts with sodium bicarbonate. هنلاقي البوتل دي اللي كان فيها carbon dioxide trapped inside هي دي اللي فيها الثرمومتر بيدينا reading أعلى من ال other bottle that was without carbon dioxide. فالconclusion هنا إنه the increase in the concentration of carbon dioxide gas leads to the increase in temperature. يعني الكربون دايوكسيد gas لما trapped في one of the bottles ده هو السبب، ده الفاكتور affecting the rise in temperature in this bottle. طب احنا بنقول الاكتيفيتي دي ليه؟ عشان الارث بتاعتنا nowadays ratio of carbon dioxide increases يعني even ب small amount but increases. This increase causing the increase in the temperature of the earth. تعالوا نشوف why the weather is getting warmer every year. Let's discuss one of the main reasons of this phenomena, which is called the global warming. When the sun emits its visible light in short wavelength radiations in the direction of the earth absorbs these rays. When the earth tries to re-emit the radiation back in the form of infrared radiations, they get trapped in the troposphere due to the increase of the ratio of carbon dioxide and other greenhouse gases, which leads to the increase of the planet's temperature, and this is called greenhouse phenomenon. The greenhouse phenomenon causes a rise in the Earth's temperature, known as global warming, because the infrared radiations have a thermal effect and a long wavelength. This increase in the temperature leads to a lot of other negative effects. For example, it leads to the melting of snow at the poles, which endangers the coastal areas. It also causes the extinction of some polar animals, such as the polar bear and seals. Also, the global warming causes climatic changes, like the tropical hurricane, which happened in Katrina in 2005. It will also lead to destructive floods, as shown in this figure, as well as drought waves, which happen frequently. And finally, it causes extremely high temperature, which activates forest fires and increases the carbon dioxide gas, causing global warming. So, we need to protect the Earth against global warming by reducing the emission of the carbon dioxide and other greenhouse gases. By the way, you can find this video at EKB Egyptian Knowledge Bank. تقدروا انكم يعني تعملوا interaction معاه. تعالوا نشوف بقى ال reasons of increasing carbon dioxide gas. هو ليه الكربون dioxide nowadays increases in ratio? Number one, due to cutting the trees. Of course, we use the wood of the trees in different fields. فcutting the trees with a high rate, this increasing carbon dioxide. لأن the trees دي responsible for this plant and it's responsible for absorbing carbon dioxide in photosynthesis process and producing oxygen. ده اللي احنا درسناه طول عمرنا. فcutting the trees, reducing يعني ال green areas in general, ده بيتسبب في انه ال only living organism that can consume carbon dioxide احنا we cut it او يعني بندمره. فبالتالي ال ratio of carbon dioxide gas will increase. Number two, the second reason is fossil fuel burning. اللي هو fuel burning in general. Burning of fuel or burning of anything, this causing carbon dioxide or production of carbon dioxide. This is why carbon dioxide increases nowadays. What else? Forest fire. The fire of forests increasing طبعا الكربون dioxide لأن as I said before إنه plants in general, green areas in general بتconsume
amount of carbon dioxide. It takes amount of carbon dioxide in photosynthesis process. فلما بيحصل burning للفورسز أو forest fire أو حتى بيحصل cutting للتريز، كل ده معناه إن إحنا we cut أو we destroy the green areas in somehow. فده بيخلي ال only living organism اللي كان بياخد الكربون دايوكسيد وبيطلع لنا أكسجين مش موجود، فبالتالي الريشيو of carbon dioxide increase. By the way, الفورست fire مش بالضرورة تحصل due to human activity. It may يعني أحيانا الفورست fire بتحصل due to a natural phenomena like أصلا الجرين هاوس افكت أو الجلوبال وورمينج، لأنه في الفورسز بيبقى المفروض فيه فليمابل جازز. الفليمابل جازز دي أحيانا بيحصل لها fire أو burning due to the increase in temperature. فتحس ان احنا كده في سايكل، ما هي الأرث's temperature increase. طب ليه؟ عشان في كربون دايوكسيد كتير. طب ما هو كربون دايوكسيد كتير ده جه منين؟ من الفورست فاير. طب ما الفورست فاير دي بتحصل ازاي؟ عشان increasing the temperature of the earth. هتحس ان هي سايكل كده. But anyway, الفورست فاير دي one of the reasons of increasing carbon dioxide. طب ايه تاني غير الكربون دايوكسيد؟ Is it the only responsible for increasing the temperature of the earth؟ هو كربون دايوكسيد وبس ولا في حاجة تانية؟ We have also CFC compounds اللي احنا اتكلمنا عنها في erosion of ozone. يعني ال CFC compounds دي it causing erosion of ozone from a side and in the other side it causing global warming. What else? Methane أو CH4 و nitrogen oxides وفي one more gas which is water vapor. يبقى عندنا 5 gases that causing the greenhouse effect أو increasing the temperature of the earth أو causing global warming. كل ده the same meaning. global warming or greenhouse effect أو greenhouse gases أو increasing the temperature of the earth. مين هي الجازز دي تاني؟ هما 5 ناخد بالنا منهم: كربون دايوكسيد، CFC compounds اللي هو الفيريون أو كلوروفلوروكربون، ميثان، nitrogen oxides and water vapor. كل الجازز دي بتزود ال temperature of the earth. طيب why؟ ايه ال meaning behind ال greenhouse word أو ال greenhouse phenomena؟ لما بنقول greenhouse قصدنا نقول ايه؟ بص interpretation of greenhouse phenomena when the concentration of greenhouse gases increase in the atmosphere it plays the role in the glass in the greenhouse. الجرينهاوس ده بيبقى house made of glass وهم بيعملوه علشان to grow up some plants in a warmer place. يعني لو احنا عايزين نرعى بعض البلانتس نباتات البلانتس بتاعتنا بس in a warmer place، لو هي مثلا نبات بيحتاج a little bit heat والجو مش hot، الجو مثلا let's say ان هو يعني winter او ان هو جو برد، فبنعمل الجرين هاوس بيبقى glass house او house made of glass او plastic we grow the plants in this house. ليه؟ لان الجلاس او البلاستيك allow الهيت انها to penetrate and never let it go back again. يعني الجلاس ده بيخلي الهيت بتاعت الصن تدخل للبلانت فالبلانت ياخد الفايدة بتاعته زي ما هو عاوز و never let this heat to go back once more. فده فكرة الجرين هاوس. عشان كده increasing the temperature of the earth سموه برضو green house. ليه؟ لأنه البولوتنز دي اللي احنا حكينا عنها الكربون دايوكسيد والسي اف سي والنيتروجين اوكسيد والووتر فيبر الحاجات دي كلها بتعمل زي تشيلد كده او بتعمل زي كفر للارث فallow الهيت اوف ذا sun to penetrate ان الصن تبعت لنا الهيت بتاعتها والهيت بتفضل على الارث and kept trapped on earth تفضل محبوسه الهيت دي في الارث and never allow the heat to go back. فلأنها with the same أو similar to the greenhouse فسموا ال increasing بتاع temperature of the earth دوت عامل زي ال greenhouse effect because it permits the visible light وال short wave radiation from the sun to pass
and to be absorbed by the earth and its components which re-emit the radiation back in the form of infrared radiation. محتاجين نفهم أكتر يعني إيه؟ يعني زي ما انتم شايفين كده في ال sun rays it contains different rays. ال thermal rays دي penetrate كل ال atmospheric envelope until it reaches the earth's ground. فالground of the earth absorb this heat and re-emit it backward. But in fact الريز اللي راجعه لنا تاني من الارث دي بتبقى اتغيرت شويه بيسموها infrared radiations. الانفراريد radiation can't penetrate the earth، ما بتعرفش تخرج تاني بره في السبيس او ما بتعرفش تخرج تاني بره الاتموسفير، فبتبقى kept trapped في الارث، kept trapped على الارث، فبالتالي day after day الارث's temperature increase. يبقى الانفراريد radiation can't penetrate the atmosphere as it has long wavelength. بتبقى عندها long wavelength، وتدرسوا أكتر على موضوع الويف لينث ده في السكند تيرم إن شاء الله. المهم إن الانفراريد دي بتبقى kept trapped لأن هي بتبقى after absorption of the heat by the earth تتحول إلى انفراريد، فالانفراريد has long wavelength ما بتعرفش تخرج بره الأتموسفير. So it's kept trapped in the troposphere, causing the rise in the planet Earth temperature, a phenomenon known as greenhouse effect. يبقى زي ما انتم شايفين كده في الاكزامبل اللي موجود عندنا بالايمج دي، اننا عندنا الsun rays بتقدر تدخل للأرث في it's absorbed by the earth and change into infrared. الانفراريد دي بقى ما بتعرفش تخرج تاني، فكبت ترابد في الارث وبتعمل الجلوبال وورمنج او بتعمل لنا فكره الجرين هاوس جاز دي او جرين هاوس افكت، وبتفضل التمبرتشر اوف ذا ايرث تعلى فتره ورا الثانيه، يعني كل شويه التمبرتشر اوف ذا ايرث increases. يبقى الجرين هاوس phenomena as a definition it is a trapping يعني تفضل kept، تفضل saved on earth، تفضل محبوسة في الأرث. يبقى it's a trapping of infrared radiation in the troposphere layer due to the increase in the ratio of greenhouse gases causing the trapping بتاع infrared radiation دي على الأرث and never let it go backward again to the space. يبقى again it is the trapping of infrared radiation in the troposphere layer due to the increase in the ratio of greenhouse gases which causes the increase of the planet Earth temperature. ده بيتسبب ان planet Earth temperature increase. طيب ما this is good، ما نقول مثلا انه temperature of the earth increases and so we live summer all days، يبقى عندنا summer طول الوقت وتبقى temperature hot يعني not bad بدل ال cold weather ده، ونعيش بقى الدنيا تبقى على طول الوقت summer. ايه المشكلة في كده؟ تعالوا نشوف ال negative effect of global warming phenomena. لا ده له negative effect. ايه بقى ال negative effect؟ Number one, if the temperature of the earth increases year after year, this causing the melting of the ice and the snow in both poles. The North Pole والساوث بول الايس اللي فيهم ممكن يحصل له melting. طب برضو ايه المشكلة؟ if الايس ده melt هيحصل ان الcoastal areas could drown يعني تبقى full totally with water and maybe some coastal areas will disappear، تختفي تماما لان المية هتبقى covering it all. فبالتالي melting of ice أو snow دي مش حاجة جميلة، لأنه ممكن some places, some cities, some areas could drown أو يعني تختفي تماما أو تغرق by the water. ممكن كمان يحصل extinction of some polar animals like البولار bear والسيل. طيب ممكن حد يفكر كده يقول لي طب مش مشكلة يعني هو البولار bear ده بيعمل لنا إيه، يعني إحنا مش محتاجينه في حاجة مثلا؟ لا، هو الحقيقة إن God create everything balanced. ربنا ما خلق الدنيا خلقها balanced.
all living organisms depend on each other، وهندرس ده بالتفصيل في اليونت اللي جاية في يونت 3. ف extinction or disappearance of one of the living organism, this will harm the rest. This will harm the other living organisms. Maybe directly or maybe indirectly، ما نعرفش، بس هو هي affect the others for sure. يعني اختفاء كائن من الكائنات دي مش حاجة جميلة، لا، كل ال living organisms are affected أو عندها كده relation with each other. ممكن أنت شخصيا مش directly هتبقى affected، بس في other living organisms will be affected، وده هيأثر علينا احنا. يعني in somehow ده هيأثر علينا، عشان كده هتدرسوا لها جزء كده في unit 3 about the extinction of some animals. يبقى melting of ice, this causing a bad effect of some cities may disappear totally because they will be drowned, or يحصل extinction ل some polar animals. ممكن كمان due to the global warming يحصل severe climate changes like what we have now. يعني ايه severe climate changes؟ يعني changes in the weather and this is very severe. يعني في أماكن ما كناش نسمع إن الجو يفضل فيها hot till December، لا بقيت كده، بقيت يعني قلت البيت warm أو hot في شهر ديسمبر، وده ما كانش موجود زمان. فده اسمه climate changes أو weather changes. زي مثلا التروبيكال هيريكنز. الهيريكنز بتبقى very strong storm، وطبعا دي بتبقى destroying any place that happen in. يبقى number 1 tropical hurricanes. number 2 drought waves. drought waves like this, you will see this area is so أو too dry، ده اسمه drought waves. يمكن درستوها انتوا في السوشيال، اسمها موجات من التصحر، يعني يبقى الدنيا صحراء، تبقى like the desert، فيبقى يحصل عندنا drought waves. This is all due to the increase in the temperature. وكمان ممكن يحصل forest fire، زي ما قلت لكم في الأول إن ال global warming causing forest fire، as well إن ال forest fire increasing carbon dioxide، فتعمل برضو global warming. Number 4 destructive floods. floods يعني إن some areas بيحصل إن ال level of water in this area زي ال coastal areas ممكن تحصل إن ال level of water increases more، فبيحصل destructive floods. floods اللي هي يعني فيضانات شديدة تغرق المناطق كلها. يبقى جاي نراجعهم كده تاني. number 1 tropical hurricanes. number 2 drought waves. number 3 forest fires, and finally destructive floods. طيب يبقى احنا كده خدنا overview عن موضوع global warming، انه ال rays of the sun kept trapped on earth due to the greenhouse gases, this causing the increase in the temperature of the planet Earth's temperature. طبعا we have very bad effect on this increase in temperature. ارتفاع التمبتشر بتاعت الارث دي مش حاجه جميله، لا دي ممكن تعمل يعني floods، ممكن تعمل coastal areas ممكن تغرق، ممكن يحصل melting الايس and so on. طيب تعالوا ناخد كده few questions نقدر نتشيك بيها النولج بتاعتنا وصلنا لغايه فين. question number 1 click right or wrong أو tick right or wrong. nitrous oxide is a greenhouse gas. هل النيتروجين oxide greenhouse gas؟ yes, this is correct. nitrogen oxide كان من greenhouse gases، وبرضه كنا اتكلمنا عنه في موضوع erosion of ozone. number 2 right scientific term. a phenomenon that causes increase in carbon dioxide and leads to the increase in the planet's temperature. يعني حاجة بتحصل بتخلي temperature of the earth increases. يا ترى تبقى ايه؟ global warming phenomena. number 3 give reasons for increasing carbon dioxide gas in the atmosphere. why do you think that carbon dioxide increases nowadays؟ ليه قلنا carbon dioxide بيزيد اليومين دول؟
This is due to cutting the trees, forest fire and fossil fuel burning. طبعا احنا مادام عرفنا كده يبقى ناخد بالنا ان احنا نحاول as much as we can ما نعملش cutting للتريز، نقلل شوية ال consumption of fuel لأنه بيطلع كربون دايوكسيد، نقلل شوية استهلاكنا للماتيريالز اللي هي بتعمل global warming، نحاول قد ما نقدر increase الجرين areas، يعني الأماكن اللي هي نقدر نزرع فيها ونطلع فيها plants جديدة علشان تقدر إنها to consume الكربون دايوكسيد. This will be better. One more question. Choose greenhouse gases are. تفتكروا ايه ال suitable answer or answers؟ يعني we may get more than one correct answer. تفتكروا ايه هي ال greenhouse gases؟ نختار كده: كربون دايوكسيد، كلوروفلوروكربون، وميثان. وطبعا this is يعني very easy انه تاخدوا بالكم ان الاكسجين جاز هي التشويس اللي احنا سبناه. طبعا الاكسجين دوت مش one of the greenhouse gases. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا، وفي نفس الوقت مش بس استفدتوا لكن try to keep أو to save the planet Earth، لأن ده دوركم انتوا الفيوتشر. وأشوفكم إن شاء الله الحلقات اللي جاية بخير. stay safe.